Ladies and gentlemen, and welcome to the Foreign Correspondent Club of Japan. My name is Pio D'Emilia. I'm the moderator today of this press conference that we are having online. Our guest speakers today are Mr. X. He doesn't want to give his name, quite understandably. He's a Vietnamese trainee, and Mitsugu Muto, leader of the labor union Fukuyama, Tampopo. This issue has been raised recently by a case that saw this gentleman here with the red hat, the Vietnamese trainee, being subject of continuous bullying and ijime, we say it in Japanese, but not only verbal, even physical, to the extent that the Asahi Shimbun published a video taken by probably some of his colleagues, where you can clearly see him being beaten up by his colleagues on the workplace. Now, the case of this Vietnamese worker is certainly not the only, or not the first one and not the only one, and probably not the last one. You know that in Japan, since many years, the government has tried to solve the apparent contradiction to keep the frontiers, the borders sealed or slightly open, and to find workforce, especially cheap workforce abroad. Vietnamese make the most numbers of the so-called Technical Intern Training Program, which is a program by which foreigners, especially from Southeast Asia and Africa, can come to Japan officially to study and to train in order to find a job later. But practically, most often they end up working as workers, very often under very strict and rigid conditions, with issue raising almost daily of payment, insurance, treatment if they get injured. And from 1993, from 2015 and 2017, almost in 2 years, only in 2 years, a total of 69 of these trainees have died on the workplace. Now, this is quite a serious balance. And I think that today, thanks to this Vietnamese worker and Mr. Muto, who certainly has a lot to tell us, we will all be able to understand a little bit more of this yet another gray aspect of Japan. Thank you very much, and welcome, Mr. X. How can we call you not X, just make a nickname. How do you want to be called? Tức là xin chào em, thì là chúng tôi gọi em là X, nhưng mà em có muốn gọi một cái tên mà cái tên khác, như không phải là tên thật nhưng mà gọi vào tên khác, hay là gọi tên X hả em? Tên nào cũng được, tên X được. Yeah, it's up to you, but I think X will be better. X is okay. Well, all right. So, who wants to go first? You go first, or Mr. Muto? はい、皆さんこんにちは。Good afternoon, ladies and gentlemen. これから技能実習生に関することについて皆さんにお伝えします。I would like to give you a brief overview about the situation surrounding the technical intern trainees. 実習生は2019年の10月2日に来日しました。
This particular trainee arrived in Japan on October the 2nd, 2019. 2022年、今年ですね、10月2日で技能実習を終了することになっていました。The schedule was him to complete his technical internship on October the 2nd of this year, 2022, which is a 2-year period. 会社は岡山市内の建設会社です。The work site is a construction firm in Okayama Prefecture. 管理団体はやはり岡山市内にある管理団体です。The supervisory organization is also based in Okayama City. 技能実習生からの相談は昨年の10月にありました。その内容は長い間暴力を受けていて、戸惑いと恐れの日々を送っていた。平穏な日を取り戻し、良い会社に変わりたいので、助けてほしいという相談でした。The technical intern trainee came to us in October of last year to consult. The substance of his consultation was as follows. For a long time, he had been subjected to violence and lived in confusion and fear. His wish was to take back a peaceful life, to switch to a good company. And that was his consultation to us. これから具体的な暴力の内容について皆さんにお伝えします。I would like to give you a briefing about the exact nature of physical violence that this internee was subjected to. まず2020年のIn May 12th, 2020, 日本人と仕事をしているときに部品を投げ渡された時のことです。he was working with a Japanese employee, and this Japanese employee threw a component to him, at him. その時に日本人から部品が投げ渡されて、実習生の、左の唇あたり、それから歯を1本折りました。傷は4針縫う怪我でした。The manner in which the component was thrown at the trainee caused injuries. Specifically, he cut the left side of his lip and lost one tooth. And the former injury was such that he required 4 stitches. 会社は労働災害の申請はしませんでした。The company did not apply for industrial injury. それと同時に本人に対して自転車で、転げて怪我をしたというように、理由を強要しました。The company also forced on the trainee to cite the reason for his injury as a bicycle accident. それから、同じく2020年の9月の19日のことです。Also in 2020, this time in September 19th, 技能実習生がトラックの上で、作業をしているとき、日本人の従業員2人から、棒のようなもので数十回殴られました。this trainee was working on top of a truck. That was when 2 Japanese employees hit him, beat him with a stick-like item a few dozens of times. それから同じく2020年ですが、11月9日のことです。This time in November 9th, on November 9th,
also in 2020. 日本人と、技能実習生が作業をしている時のことでした。This was when the trainee was again working with at least one Japanese employee. 日本人から技能実習生の左胸あたりを安全靴でですね、蹴られたということがありました。This Japanese employee kicked the trainee's left boots with hard boots. で、これは左肋骨を3本骨折しました。Which caused the trainee to break his rib cage in 3 bones. In other words, in his rib cage were broken. 2002、シノという鋭い、道具があるんですが、これで足の裏を2回刺されました。シノ。はい。はい。There is a very sharp tool called Shino, S-H-I-N-O. And the Japanese employee struck the backside of the trainee's foot with a sharp で、 object. はい。これも本人は痛みに耐えられなくて病院に行きたいというふうに訴えましたが、塗り薬をもらっただけでした。The pain was such that the trainee asked for an opportunity to visit the hospital, but all he got was an ointment to ease the pain. で、これがこの2年間の中ですごく大きな、暴力ということになります。Those were major instances of violence that he で、 suffered. はい。他にも、車の移動中のトラックの、運転席のとこで、体を殴られたり、したことも、数々ありました。Separately, there were many instances when the trainee was beaten while on a moving truck in the driver's seat. で、この辺のことについては、腕とか二の腕って分かりますか？二の腕。はい。二の腕のとこにあざができたり、向こうすねにあざがいくつかできたりするぐらい殴られていました。He had been beaten so much that he had marks on his arm, the upper arm, as well as on his shin as well. で、私たちに相談が来たのは、昨年の10月中旬ですが、本人はもう会社に戻りたくない、寮にもいたくない、怖いからいたくないということで私たちに訴えがありました。And by marks meaning bruises. Now he came to us in mid-October last year, pleading that he did not want to go back to his workplace, nor to his dorm out of fear. で、私たちは組合に、実習生だけではなくて日本人のための、シェルターを持っていますから、そこに彼を保護しました。We took him in to our shelter, which is there to protect not just, it's a union shelter, not just to protect foreign trainees, but also Japanese nationals as well. 保護した日に、会社と管理団体に対して団体交渉の申し入れをしました。The day we took him in, we asked both the company, the same day we asked both the company and the supervisor organization for collective bargaining. そこから、これまでは、2回の団体交渉をしました。Since then, there's been 2 instances of collective bargaining. 私たちが求めているのは、会社に対しては、事実の確認と、それに基づいた謝罪と補償です。What we're asking of the company is to investigate the facts, based on the facts, an apology
and compensation. 管理団体に対しては、保護責任を、今問いただしているところです。For the supervisory, rather against the supervisory organization, we're seeking the organization be held liable for protection. 現在の状況についてお伝えします。To give you an update on the current status, 交渉の中身としては、会社側は、事実を認め、謝罪と補償をするという表明をしました。as a result of the negotiations, the bargaining, collective bargaining, the company has admitted to the fact and has promised, has committed to an apology and compensation. 管理団体の方は、保護責任について、おおむね認めつつあります。As for the supervisory organization, for the most part, this organization is close to admitting its responsibility for protection. で、引き続き団体交渉をして、この問題について解決をしていきたいというふうに思っています。We are resolved to continue with the collective bargaining process to resolve this issue. We're committed to resolving this issue through collective bargaining moving forward as well. それからもう一つ大切なことは、本人の希望で新しい会社に行きたいということがあります。One more important point, the trainee, the subject trainee wishes to find a new workplace. で、このことについては、今、私たちのところに、いくつもの管理団体や会社から、私たちのところで受け入れていいというオファーがあります。Currently, there are several or many offers from several, both supervisor organizations and companies that they are willing to accept this trainee as part of the workforce. この新しい会社を見つける、新しい会社で、技能実習を続けるということについては、比較的早く、解決することができると思っています。Regarding his new workplace, his ability to continue his technical training should be achieved relatively quickly. Okay. はい。それで、全体的な問題として私たちは、この技能実習生の大きな矛盾が、今回の暴力事件として、現れたというふうに思っています。It is our belief, the union's belief, that the violent incidents that occurred this time epitomizes the inherent contradictions in the technical intern trainee system. Okay. ちょっと、今司会の方から一言終わりをのようにはいどうぞ。Muto-san, let's have Mr. X also make his statement, and then we go into question and answer because it's already 20 minutes. X さんにこの後お話しいただいてよろしいですか。その後質疑応答の時間が必要ですので。はい、わかりました。そうしましょう。Understood. Thank you. ただ実習生、こういうことを言ってほしいっていうむしろ質問があって答えるっていうスタイルの方がいいと思うんですが。The trainee probably would prefer the Q&A session instead of making a statement. Okay, well then let's go into To express his intent. Q&A. Bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi em đó. Let me ask the first question, Muto-san, to you, because I guess our main guest speaker probably doesn't even know. In normal countries where there is a labor law, you don't solve these issues only by negotiations with the company or with the Kanrigaisha. You do first
go to the police, and secondly, you ask the government to intervene with the labor office, Rodo Jimusho, because these are not private matters to be negotiated with negotiations, but these are crimes. This is against the law. So before or together getting into negotiation, authorities to the labor authorities and to police, 武藤さんへのご質問になります。通常の国、労働法が整備されている国であれば、単に会社、そして管理団体との交渉のみでこのような事態は解決するべきではなく、するものではなく、警察とそれから警察に訴え、また行政の介入を望むかと思います。具体的な労働基準、監督署のような場所に訴え、私的に、つまり交渉だけで済ませず、あくまでもこれは犯罪ですから、法律違反ですから、そこで質問ですが、労働基準監督署に何らか、そして警察にも何らか訴えましたでしょうか。今の段階では、岡山県の警察ですね、それから岡山県の労働委員会については、独自の調査活動を今されていて、そこに協力をしているという段階です。The current currently, the Okayama Prefectural Police as well as the Labor Committee have launched their own, are conducting their own investigations, and we are in the position to cooperate with such efforts. Thank you. Karen. ラジオフランスの特派員西村と申します。よろしくお願いします。関連ですが、なぜ被害届を出しなかったんでしょうか。You want to ask the trainee on Mr. Muto? Yes, ask the 人に、はい。Mr. X. Yeah. Okay. Tức là họ mới hỏi là tại sao em không có đi báo cho cảnh sát chuyện này. 私からお答えすればいいんでしょうか。Yeah, X さんから。And the question in English, just to interpret, was from Miss Nishimura Radio France correspondent. Why did you report this as a crime? お答えになれる方でとのことです。Tức là họ hỏi nếu mà em cũng được hay là ông Muto cũng được là tại sao mà em không mang chuyện này ra cảnh sát, em không báo cho cảnh sát, bởi vì đây là hình sự. Thế bây giờ Em nói to lên. hỏi ai cũng được, hỏi bác Muto cũng được mà hỏi em cũng được. So may I answer or Mr. Muto will answer? Mời em. X. Tức là mời em, tức là lý do tại sao mà em không có đưa cho cảnh sát cái nội dung này mà em lại đi tìm những người khác để họ hỏi em trả lời cho. Tại vì em sang bên Nhật thì mục đích của em là để làm việc, mà khi mà em làm việc mà khi mà đã xảy ra sự việc đó thì em rất là sợ, hoang mang á, không biết xử lý như thế nào nữa. Nhưng mà nếu như mà báo cảnh sát thì em lại không được làm ở công ty nữa, em phải chuyển công ty khác, em không thể làm ở công ty đó được nữa. Thì theo như lời của mọi người trong trên bay ở trong công ty ấy, thì là nếu như mà báo với công ty, báo với nghiệp đoàn hay báo với công ty là sẽ đuổi về nước hoặc là không làm ở đây được nữa, sẽ không được làm ở đây công ty này. Nếu như mà mình mà nói nó sẽ gây thù hằn, rồi nó sẽ gây áp lực cho mình, có khi là gây những ảnh hưởng cho mình trong khi làm việc, mình không thể lường trước được cái sự việc đó. Okay. Hi. The reason why I didn't report to the police because I came to Japan with the purpose that working, earn money, but when things happen and I was very scared, panicked, and I don't know what to do. And the most afraid is I cannot work in the company anymore, and I will be deported, will be sent back to Vietnam. And also the Vietnamese college told me that if you come out or if you bring things to the police, they will make some revenge
they will make some more pressure, and maybe they will harm you during the work or whatever happened to you. We don't know. So that was why I didn't bring it to the police, and I didn't know what to do at first. Sorry, I didn't understand who told this to him. The Vietnamese consulate? Tức là cái người mà các senpai nói là senpai Việt Nam hay là senpai của Nhật em? Senpai của Việt Nam nói. Tức là cái người mà đã làm ở trước em đó hả? Vâng, thì làm trước em, thì trong khi đó là cái cô hai lần là đầu tiên sang thì năm đầu tiên thì ai cũng bị như thế cả, là cũng bị chửi mắng hoặc là có vẻ là như làm khó dễ nhau trong vấn đề làm việc á, thì làm chậm một tí hoặc làm cái gì đó sai sót tí là đều bị mắng chửi và có thể là cũng có thể là bạo hành, nhưng mà cái số lượng này nó cũng ít nhưng nếu như mà có mời một số thành viên của nghiệp đoàn xuống nhưng mà cũng không giải quyết được, nên cũng nói với em rằng là nếu có mời xuống thì cũng không giải quyết được gì, nên em cũng nhịn xong rồi không dám nói với ai cả. The one who gave me advice was the one who worked before me, and they are Vietnamese. And actually, they told me, and even the one who came after me, the Vietnamese came after me, they also told me that at first, for the first year, when you work, you got the verbal abuse. You got people got angry with you because you didn't do the job quickly, and they will make some pressure, make you feel uncomfortable. And even you tell, or even you consult to the supervising organization, they come, but they didn't resolve anything. And sometimes it makes the situation worse because it will create intense between the Japanese employees and the Vietnamese employees. Okay, sorry, just to make this very clear because it's important. Did the gentleman report in some way or other, directly, indirectly, by phone, by letter, did he involved officially the Vietnamese embassy or consulate? And if yes, what was the response? Tức là cái câu này rất là quan trọng. Đi thảo luận hay em có tâm sự hay em có kể cái chuyện đó cho những cái cơ quan công quyền của Việt Nam như sứ quán, như là lãnh sự quán, hay là những cái cơ quan công quyền của Việt Nam hay không, hay là em hoàn toàn không có? Và nếu như mà em có nói với họ thì họ trả lời như thế nào? Well, it's just yes or no. Thì cái hơn một năm đầu thì em cũng không nói với ai cả. Em có nói với lại mọi người ở làm cùng công ty là người Việt Nam mình thôi. Nhưng không nói công quyền hay là cái người nào cả. Tại vì sợ người nhà biết hoặc là người nhà mình biết thì sẽ lo lắng cho mình, nên không muốn nói để cho ai biết. Đến cái tháng 6 năm vừa rồi á, năm 2001 á, là em có khi là lần cuối vào tháng 6 này em bị bạo hành á, cuối tháng 6 á, em bị bạo hành lần đó thì em bức xúc quá rồi em mới nói với nghiệp đoàn á. No, actually, at the first year, I didn't tell anyone except the story and feel sad about it. But for the last violence, the last abuse, in June, in the end of June last year, I decided to tell the supervising organization. Yes, just that is official coming out. もう代理として何かで、警察の方で、
何か手続きはできませんでしょうか。あと、被害届とか代理として出すのは可能ではないでしょうか。もしそうしない場合は、他の方、同じ状況に陥ってしまった他の方もどうするか、なんか絶望的な感じになってしまう可能性もありますが、あとは、ビデオは大きく今、警察動いているのでしょうか。This is for Mr. Muto. As a representative, isn't it the case that you're able to represent Mr. X and go to the police to report the incidents? Otherwise, the same thing would happen to other people as well, and they would be in despair. The video, by the way, has been received wide press coverage. That should motivate the police to launch an investigation. What is the police doing specifically right now? 私、武藤です。まず先ほども皆さんにお伝えしましたけれども、警察は今、捜査をしているというふうに聞いています。具体的な中身については、私たちは知る由がないんですが、さまざまな形で、警察からいろんな連絡が来て、それに対しては、きちっと対応をしています。でそれから、労働問題の、そこをまず言ってください。This is Muto again. As I stated previously, we are in touch, or we've received contact on several occasions from the police, to which we are responding properly. Separately, there's a labor issue. 労働問題、どうぞ。それから、労働基準監督署は、今度、27日ですけども、本人のヒアリングをしたりして、労働基準監督署としての仕事を今やっているというふうに思います。As for the labor standards supervisory office, the local office, we'll interview Mr. X on January the 27th, so they're doing their part in this matter. それと、あと暴力の問題でその連鎖が止まらないんではないかということが、ご心配をされています。でもちろんそうです。で今回の大きな問題というのは、暴力ということだけにフォーカスするんではなくて、具体的に技能実習制度の問題をしっかり問われなければいけないというふうに思っています。でその意味では、きちっと制度がいくことができるならば、こうした暴力も防ぐことができるというふうに私たちは思っているのと、もう一つは、被害者である技能実習生の、希望、それからこれからの日本での働き方ということを私たちは、すごく考えているので、どちらかといえば技能実習生の保護ということを大きな課題にしています。そこまででよろしいでしょうか。はい。A concern was also raised about causing a chain reaction of violence. You're exactly right, but the focus should not just be on violence, but on the whole issue inherent in the technical intern trainee system. That should be pursued. For the system to, if the system works properly, we believe there will be that will prevent violent incidents. And emphasis should also be placed on the trainees, the trainees' hopes and preferences. The trainee who was victimized this time, how this trainee wants to work in Japan. We've given a lot of thought on that, and our focus is protecting on the protection of the trainee. I have a question for Mr. X. This program is basically aimed to teach the trainees a job, have them doing this job for a certain period of time so that they can then use it for their future.
We are told by many stories that it doesn't work like that, that you are put on work from the very first days of your arrival, and you are not actually taught your job, you're just put on work. Was it your case? When did you start actually working as a worker at your company? Tức là tôi có một câu hỏi cho em, tức là cái chương trình gọi là tu nghiệp sinh này á, là nó hướng tới cái việc là sẽ dạy cho mình những cái công nghệ, và thông qua cái công việc đó, mình làm công việc đó và mình có thể sử dụng cái kỹ thuật, cái kỹ năng của mình cho tương lai. Nhưng mà tôi nghe rất nhiều những cái trường hợp kể lại rằng là nó không có phải là như vậy. Thì bây giờ tôi muốn hỏi, thường là người ta nói rằng là khi mà vừa tới Nhật Bản là đã bị bắt làm ngay, và làm ngay vào cái công việc mà mình cũng chưa có quen. Thì tôi muốn hỏi em là em có bị làm công việc ngay khi em tới Nhật, hay là sau khi em tới Nhật thì em được hay em làm những cái công việc gì thì em kể lại cho tôi. Em đến Nhật được 1 tháng ở nghiệp đoàn á, là ở nghiệp đoàn 1 tháng. Rồi sau 1 tháng đó thì về công ty làm việc luôn với lại nghề của mình luôn, là làm nhà giáo luôn. For my case, after coming to Japan, supervising organization, and after 1 month, I moved to my firm, my previous firm, my company, and I worked as the scaffolding, assembling job. Rồi em làm gì nữa? Okay, how many hours is he working and how much is getting paid? Tức là em kể lại là em được làm bao nhiêu tiếng một ngày, và em được trả đúng cái giờ lương đó hay không, hay là như thế nào? Cái lương này thì Em làm bao nhiêu tiếng một ngày? em làm từ 8 giờ sáng đến khoảng 4 giờ, có ngày 3 giờ, có ngày 4 giờ, có ngày 5 giờ là em đã về nhà rồi. Là bắt đầu ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng hả? Em đi làm từ 6 rưỡi sáng đến ở nhà đến công ty, xong rồi công ty nó chở đến công ty là khoảng 7 giờ, thì công ty nó chở đến công trình là khoảng 8 giờ thì bắt đầu làm. This is the previous working day. First, I leave my house around 6:30, and I arrive at the company before 8 a.m. And from 8 a.m. I will work, and it depends on the construction site. But from 6:30 to 8 means the moving time from the company to the construction site. And I work from 8. Somehow it's 4 in the afternoon, sometimes 3 o'clock, sometimes 5 o'clock. It depends on the work on that day. Em được lương bao nhiêu? And how much does he get a month for this standard time? Lương của em là như thế nào? Thì theo như hợp đồng là tính theo giờ ấy, tính theo giờ. 1 giờ được 844 yên 1 giờ. Nhưng mà em cũng không bao giờ em tính cái thời ghi hay tính cái lương gì cả. Nhưng mà em làm thời đầu em vào làm 26 ngày công ấy, là em được 11 man. Có thuế chưa? Em nhận về tay là 11 man. According to the contract, this hour payment, I got 844 yen for 1 hour. And for the first month, I worked 26 days, and I got 11,000 yen after deducting, I'm in hand, 11,000.
120, yes. 110,000. About 120,000 yen a month. Yes. And this is free, net in his hands. Okay? And this, does he has also national insurance? Tức là họ có cho em bảo hiểm không? Bảo hiểm toàn dân á. Em thấy là có bảo hiểm tai nạn với lại bảo hiểm y tế thôi, chứ ngoài ra không còn bảo hiểm gì nữa sao nữa. Bảo hiểm y tế và I have, người ta trả em hay là em phải trả trong cái lương đó? Trả trong cái lương ấy chị, trừ tất cả các khoản đi mỗi tháng em phải trừ đi 5 man tiền thuế, tiền nhà, các thứ là các bảo hiểm ấy là trừ đi trong khoảng 5 man đấy. I don't know about the national insurance, but I got the medical insurance. Yeah. And the unemployment insurance. Okay, good. And every month I have to pay 50,000 yen for the insurance or for the unemployment insurance, something like that. And then the net income is the 11,000 yen. Okay. 100. 120. 10,000. Okay, another question, it's delicate, but if he wants to answer, please. We are told that many trainees are taking away their passport when they arrive here by the Kanrigaisha. Does he has his own passport in his hands, or they are taking it somebody? Tức là tôi có nghe nói rằng là có nhiều tu nghiệp sinh đó là bị giữ ở công ty, họ giữ cái hộ chiếu. Trong trường hợp của em có bị giữ không? Hay là em được cầm cái hộ chiếu của em? Em được cầm hộ chiếu, tất cả cái giấy tờ là em cầm hết mà. All my private or individual documents like passport, I can keep it, but I know that the passport confiscation, some cases. Okay, I think from the lady, yeah. 産経新聞の英文のウェブサイトの、ジャパン4のブゼットアリアルと申します。武藤さんに伺いします。1回目が、1点目が、もしかしてこれが限られた人数の問題じゃないかという人が思ってるかもしれないんですけれども、でこの批判に対しては、どれほどこういう傾向が広がっているのか、それ1点目と、それで、これからはこの技能実習制度が改善するためにはやはり何が一番改善すべきだと思われますか。その2点お願いします。This is, I'm sorry, I didn't catch your name, but I'm from the Sankei newspaper English site. So 2 questions. How widespread is the situation subject to this kind of criticism? And what can be done to improve the technical intern trainee program? いいですか。一つ目の質問についてですが、今回はパワハラとかいう、ことよりも傷害暴行の事案ですね。で、実際には技能実習生が特に建設現場などにおいては大小さまざまなパワハラがあります。日本の人権意識の問題や民族差別の問題が底流にはあります。2つ目ですが、技能実習制度については私たちは廃止すべきだというふうに思っています。そこで、労使対等の原則を持った移民政策をきちっと取るべきだというふうに思っています。To your first question, this instance is not so much a case of power harassment, but more of an injury and violence, an incident causing injury and violence. But it is true that power harassment against trainees, particularly in construction sites, are rampant of all scales. This is rooted, in our view,
in the fact that there is low awareness about human rights in Japan, and there's a presence of ethnic racism as well. To your second question, we believe that the current Technical Intern Training Program should be abolished and replaced by an immigration system based on the principle of equality between the employer and the workers. Equal labor relations. 第二質問は No? It's okay? じゃあ、OK、大丈夫。Any other question? カリン、どうぞ。3回目すみません、ラジオフランス西村ですけれども、多くの技能実習者は、日本に来る前に、借金がありそうですけれども、X さんの場合は借金がありますか? Tức là câu hỏi cho em rằng là rất nhiều những cái người thực tập sinh á, khi mà tới đây á, phải mượn tiền để tới. Em á, còn nợ không? Và em nợ bao nhiêu? Em bây giờ 2 năm rồi thì em cũng nợ còn ít thôi, cũng khoảng 1-20 man đấy, thì cái này chỗ này thì cũng ít thôi, không còn nhiều. Không nghe, tức là em đến trước Nhật. Yes, I still have the bao nhiêu mấy man? Khoảng hơn chục man đấy chị, khoảng 15-16 man gì đấy, khoảng đó. For 2 years I paid my loan. No, I paid my debt, and now I still have 20,000 yen, or maybe more than that. 20,000 yen or dollars? Yeah, 200.000 yên phải không em? Hay là đô la? 15 man hoặc 20 man đấy chị, 20 man này. 200,000 yen. 1,500,000 or 200,000 yen, not in dollars. Student. Okay, so 200, not 20. 200,000. Sorry, 220. Okay. Well, man, 200,000. 200,000. Okay. Sorry, I'm very sorry Yen. about it. Iksan, you... Okay. 20万ぐらい。 Nhưng mà trước đây em mượn bao nhiêu? Okay. Trước đây em mượn 50 man chị. Before coming to Japan for the pre-departure, I have 500,000. Oh my God. 50万円。 50万 500,000 yen. 500,000 yen. Okay. Iksan, you know other Vietnamese around you and other foreigners probably. This is a question for Iksan or Muto-san. Do you think that what happened to you is a particular case, special case, exceptional, or that is rather common and happens very often? Tức là cái câu hỏi này có thể là cho ông Muto, có thể là cho là em. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng cái trường hợp của em á, là bị đánh như vậy, là nó là cá biệt, nó đặc biệt, hay là em thực sự thấy nhiều bạn bè người Việt Nam của mình đi qua thực tập sinh cũng bị đánh như vậy? Em kể cho tôi nghe. 場合によっては武藤さんにもということで、今回の件は特殊な状況と思われますか、それともよくある状況と思われますか。私、X さんからということですが。Mời em, mời em. Như em được biết thì cái trường hợp đánh ấy thì các công ty cũng có nhiều bên xây dựng này, cũng có nhiều người bị đánh. Cũng có nhiều người bị đánh lắm, nhưng không phải là ít. Nhưng em thì nó cũng trường hợp là quay được video này là chẳng qua là nó đánh nhiều quá, trên bay người ta quay lại được thôi, chứ còn làm sao có thể ai mà quay lại được đâu. Còn chửi hoặc là đánh nhẹ hay đánh gì đó thì cái thực tập sinh về ngành xây dựng này có thể là rất nhiều ấy, nhiều trường hợp là không chịu được, cũng do lương thấp, rồi do bị bạo hành, rồi cũng do bị chửi mắng, rồi cũng bỏ ra ngoài ấy.
và cũng rất là nhiều, không phải ít. Đấy. As far as I know, there are many physical abuse or verbal abuse, especially for the construction firm. And for me, because the physical abuse is so aggressive and so cruel, so that was why my previous college, the Vietnamese one, they took the video for me. But I know that many people, they fled the company because the low wage, because the verbal abuse, because physical abuse, and many pressure or stressful from the physical and verbal abuse. Okay. では、私、武藤からお答えします。まず、現在の、X さん、技能実習生に関しては、この暴力は少し、特別というか、あってはならないんですが、これがもう頻繁に行われているということはありません。しかしながら、低賃金の問題や、寮生活の劣悪な問題、それから、暴言、パワハラなどは、ほぼ日常茶飯事にあると思っていいと思います。If I may respond, trainee X's situation, subjected to violence, may seem extraordinary, and it should not have happened, but it is not a rare situation. There are issues with low wages, the dismal situation, conditions of the dormitories, verbal abuse, prior harassments occurring frequently. Muto-san, we have a question from online, from Walter Sim of Singapore. Why do you think that migrant workers are being subject to such treatment by their Japanese colleagues? And how do you think that laws and regulation should be changed to ensure their better production? シンガポールのウォルター・シムさんから武藤さんへの質問です。はい移住労働者は日本人の同僚によってどうしてこのような扱いを受けると思われますか。その理由ですね。それから法規制の整備によってより状況は改善できないものでしょうか。1問目の、1つ目の質問は、やはりアジアの人たちに対する、人権意識の欠如ですね。民族差別もあると思います。それからもう一つ、法整備については、私たち、先ほども言いましたけども、技能実習制度というのを廃止する。で、その上で、新しい移民政策を作ることが大切だというふうに思っています。To your first question, we believe it's rooted in the lack of human rights awareness in Japan, particularly towards its Asian counterparts. And there's also an element of racism as well. To your second question about establishing laws and regulations, we are of the belief that the current Technical Intern Training Program should be again abolished and replaced by a new immigration policy. Okay, I think that Mr. X has already somehow answered to this, but there is a follow-up question from online from Andrew Horvath, the former president of this club. Please, can you tell us exactly how much did you have to pay to be able to come to Japan altogether, and how much you still owe to the broker that brought you here? I think you saw the second one. You already told us about 200,000, right? But then, how much did he invest to come to Japan? Tức là đây là một câu hỏi của ông chủ tịch của cái hiệp hội nhà báo ngoại quốc. Em có thể trả lời chính xác là thực sự em đã phải trả bao nhiêu
để em đến Nhật. Như lúc nãy em nói là còn 15 man hay là 20 man, nhưng mà thực sự em phải trả tất tần tật là bao nhiêu? Cái đơn của em đi là 5.500 đô, chưa tính tiền học với tiền ăn uống ở công ty, thì chưa tính tiền ăn uống ở công ty. Tiền học, tiền ăn uống công ty là bao mấy tháng? 6 tháng. First, my application for a job in Japan cost me $5,500, and also I have to pay for the Japanese education and the dorm, the living expense for 6 months in Vietnam. Em có phải trả tiền tiền máy bay vân vân tất cả không? Không, cái em 5.500 thì với lại mà tổng số thì chắc em đóng nó khoảng 150 cả tiền ăn với tiền học, ăn buổi trưa với buổi tối là học hành cái thứ này khác đấy. Nhưng còn cái tiền chi phí về ăn sáng hoặc là đi lại tất cả các khoản nữa thì chi phí nó còn lại là do mình đi lại ăn uống sinh hoạt các thứ này khác nữa, thì cái chi phí đó thì nó cao lắm. 1,5 triệu phải không? 1,5 triệu yen phải không? Sao chị? 150 man phải không? 150 triệu ấy. Là 150 triệu tiền yen phải không? Tiền Việt ấy, tiền Việt thì là khoảng 550 triệu, thì chưa tính tiền ăn sáng, chi phí. I don't know how to calculate into dollars or into Japanese yen, but I paid $5,000 for my job application. Yes. For the broker, and excluding the tuition, the Japanese language tuition, the living expense, the dorm, and the traffic fee, and even the breakfast, everything. So if I calculate it in Vietnam, it will be 150 million Vietnamese dong. Okay, 150 million. Dong. Okay. Okay, think we are running out of time. Sorry, there is a gentleman there who didn't make any question yet. Hello, I'm a news reporter from Kyodo News. Just one quick question. This morning, Japan's Justice Minister ordered a watchdog to ensure foreign technical interns, trainees are not to be abused. From your point of view, do you welcome this comment by the minister or not? Or do you think some pragmatic things are needed to be done? 共同通信のものです。今朝ほど日本の法務大臣が技能実習生のその虐待扱いに関しては警鐘を鳴らすウォッチドッグ警告を発しました。勧告を発しました。その勧告については歓迎されますが、それとももっと実際的な措置が必要だと思われますか。Mutoさん、どうぞ。はい。歓迎というか、遅きに失したという感があります。でこれまでも私たちの仲間が、省庁交渉などをずっと重ねてきました。それから、メディアもこの実習生問題について、さまざまな形で、取り上げてきました。この問題点について、しっかり法務大臣が、掘り下げて、この制度の在り方そのものを考えるような、チャンスにはなると思いますけども、まだまだだというふうに思っています。省庁交渉とおっしゃいました。はい。省庁交渉は関係する省庁との交渉ですね。結構です、結構です。はい。Not so much welcome that statement. I do believe it's just too late. It came too late. Through various ministerial negotiations with the relevant ministries, we've been expressing concerns. The media has been proactive
in reporting on this matter on various occasions. So if the Minister of Justice's statement can be an opportunity to explore this, to investigate this to its core, and to revamp, to rather revisit the system program itself, that would bring some benefit, but so much to do still. Muto-san, another question from French journalist Régis Arnaud from Le Figaro. Do you think that to put pressure on the Zenecon altogether, the construction companies, lobbies, to make sure that they check their subcontractors do not bullish workers? Do you think that would be effective, and in this case, who should do it? フランス・フィガロ紙のアーノ記者から武藤さんへの質問です。ゼネコンにプレッシャーをかけ、さらにそのゼネコンの下請けが技能実習生に対して虐待行為などを行わないようにすることは効果的だと思われますか？もしゼネコンにプレッシャーをかけるんであればどこがすべきと思われますか？難しい質問だと思いますが、一つの方法としてはあると思います。で、現実的には、例えば建設関係でもそうですが、元請けが使用者責任がありますから、そこを通って、交渉するということも現実的にはやっていますから、ゼネコンの問題、大手の企業が、これもでも、トヨタとか日立も技能実習生を入れていますから、必ずしも下請けだけの問題ではないというふうに思っています。なるほど。That is a tough question. There are ways to go about it. Practically speaking, for all industries, not just limited to the construction industry, the general contractor has the responsibility as an employer. So negotiations must take place with the parent company or the original contractor. So there are general contract Genecons, but also large companies like Toyota and Hitachi directly employ or use trainees. So they should be negotiated with as well. Okay. Muto-san, can you stay another 5 minutes? We have another couple of questions. あといくつか質問ありますので、5分ほどお時間頂戴してもよろしいでしょうか、そちらが。大丈夫です。Of course. どうぞ。はい、またラジオフランス西村ですけど、結局、X さんは日本の政府、技能実習生制度に担当した人たちに騙されたと思いますか？ Tức là tôi muốn hỏi em X là em có nghĩ rằng là em bị chính phủ Nhật Bản lừa, và những cái người mà họ làm những cái công việc là đưa em qua đây á, kể cả bên chính phủ Việt Nam hay là bên các cơ quan như là mấy cái công ty dịch vụ, họ lừa em không? Cái này cũng không hẳn là lừa, nhưng quan trọng là có một số công ty sang bên này cũng có người vào công ty tốt, có người vào công ty xấu á. Bữa được có người cũng có cùng cho em thì cũng đi cùng, thì cũng có mấy người công ty lương cũng cao lắm, tháng được 17-18 man thì nó cũng đỡ, hoặc là 14-15 man thì nó cũng đỡ. Nhưng đa số là cái trường hợp là làm nó không có tăng ca gì, hay là làm đến 3 giờ đã về rồi, rất là ít việc thì lương lại thấp lắm. Thì mọi các chế độ, có những công ty nó tốt, còn có những công ty nó xấu, nó cứ ép sức lao động của mình, xong rồi ép cái tiền lương nó xuống, nó trừ tất cả các khoản trừ có nó cứ trừ cái gì nó trừ, nó không có chế độ gì thưởng hay là chế độ gì về quả
người lao động cả. Là có đa số là các công ty là lương thấp, còn lương thấp có những công ty rất là cao. No, actually, I don't think I was deceived. I think it was my luck because some of the people who came together with me at the same flight, they were in very good company. And I think there are many good companies and there are many bad companies. For example, like if you are lucky and you get in a good company, you can get higher wage, such as 1,700,000 or maybe 1,800,000 yen. But for my case, like I got home around 3 o'clock p.m., 4 o'clock p.m. or 5 o'clock p.m. I don't have many chance to work overtime. So that is why my measure salary, my salary is very measured. And also, they don't have any bonus system or bonus to pay for. And for me, for my case, a lot of deduction. I don't know why I do have to pay for this and that, but a lot of deduction from my salary. And most of the case of the my college or the other Vietnamese trainee, technical intern trainee, their wage are low. All right. Mr. X, we are all, I guess I can interpret the feelings of everybody. We are wish that you may solve your situation, find a new job, and can be reunited with your family soon. My just last question. I guess you and many other foreign trainees, especially from Southeast Asia, when they come to Japan, they don't come only because they want money, but also because they like Japan. They are attracted by Japan economy, Japan society, Japan culture. But now, for example, Vietnam, it's a very, very economically sound country, much more than Japan probably. Growth is 6%, contrary to Japan that is under 1%. How did this experience change your opinion about Japan, if it did? Tức là thứ nhất là tôi cũng xin cảm ơn em và tôi chúc là em sẽ có thể tìm được một cái công việc lương cao khá hơn, cũng như là em có thể đoàn tụ với gia đình. Và đồng thời tôi cũng muốn hỏi em là bởi vì không phải là những cái người mà đến đây chỉ vì họ muốn kiếm tiền, nhưng mà thật sự những cái người như em đến đây cũng vì họ thích người Nhật Bản nữa. Và đặc biệt là đối với tôi bây giờ thấy cái kinh tế của Việt Nam nó rất là khá hơn Nhật Bản. Nó tăng tới 6% trong khi Nhật là chỉ có trên dưới 1% thôi. Thì tôi muốn hỏi rằng là qua cái kinh nghiệm đau khổ này của em có thay đổi cách nhìn của em đối với lại Nhật Bản không? Em có còn thích Nhật Bản không hay là như thế nào? Sau này thì không muốn sang nữa, tại vì nếu như mà xét về cái chế độ lương thì nếu như mà lương mà sang đây mà làm được 26 ngày mà được 11 man thì chắc là không ham muốn sang nữa. Phải mình cũng muốn đi để kiếm cái tiền nó so với chế độ lương nó cao á, nhưng mà bỏ ra số tiền lớn mà để mà đi thì sang đây được có 11 man thì cái khả năng trả nợ ít nhất thì cũng phải làm được hơn 1 năm thì mới trả nợ được. Nếu như mà tiết kiệm lắm thì cũng phải được hơn 1 năm mới trả nợ được. Nên rất là nên sau này nếu mà phải thay đổi cái chế độ lương là khi nào mà làm nó cao hơn chế độ là 11 man hoặc 13, 14 man thì may ra thì mới có cơ hội cho người Việt Nam làm. Nhưng bây giờ cứ 10 man trở xuống thì nhiều người cũng nói là chán,
rất là chán về vấn đề lương lậu là khi mà đa số là lương làm đến hết từ một tuần đấy thì Bây giờ 6 ông ngày. hỏi là cái cách nhìn của em với Nhật như thế nào sau khi mà cái chuyện này xảy ra? Thì cái chuyện này xảy ra thì rất là bức xúc với cái việc làm của một số người Nhật đã đối với người nước ngoài như vậy. Thì sau này thì em không muốn là cái người sau này sẽ phải chịu những cái hoàn cảnh như em như bây giờ nữa. For me, I don't think I would like to Japan for the second time. Just regarding the salary, for 26 a day a month, I got only 1100,000, and I have to be very, very strict on my saving to pay for the debt, a huge debt. So it means that it takes me a year to pay for the huge debt. I have to be over frugality. But a lot of Vietnamese complain that they don't want to come to Japan because the low wage. And from my experience, I don't feel very much comfortable. And I just want the later comer will be not treated and will not have the same experience as I have been through. Thank you very much. Okay, I think this is it. 1100,000. Yeah, 1100,000, 110,000, right? Oh, yeah, 11 Yeah, and 10. it's okay. Okay, Muto-san and Dick-san, thank you very much for your presence today at the Foreign Correspondent Club of Japan. I think we learned a lot, and again, we wish all luck to our friend from Vietnam, and to you as a union leader. We all hope that you can achieve a better harmonic society here in Japan. Okay, thank you very much, everybody, and I remind you that tomorrow we have the Ukrainian ambassador here speaking at this club. It's a very timing event. As you know, the situation in Europe, between Ukraine and Russia, is very tense. So we will have the ambassador of Ukraine talking here, and possibly in the very near future also the Russian ambassador. Thank you very much. Thôi chào em nha, em mạnh khỏe ha. Rồi, cảm ơn